This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see how to use weekday function and weeknum function in Microsoft Excel. First, in weekday, using this, we are going to find a given date comes in which day of the week. For example, for Saturday, we should find the number. So here in the result, I type the formula, I double click this, equal to weekday of, I open the bracket, there are two arguments here. First one is serial number and second one is return type, which is optional. For the serial number, I select the cell in which the date is present. So I click on this cell and return type I leave as empty. So I close the bracket and press on enter. Here you can see 7. For Saturday, Sunday, when I double click this, you can see Sunday comes first and Monday comes second and Tuesday comes third. In every country, starting date changes. In India, the week starts from Monday, so it should come 1. So in the formula, I type the return type, comma, I select the second option, that is Monday through Sunday. I press on tab, close the bracket and press on enter. Now I get the result. When I double click this, you can see Monday starts from 1 and Tuesday 2, 3 and Sunday is 7. Now let us see weeknum function. This is going to find a date comes in which week of the year. Here also there are two arguments. I type the formula here, equal to weeknum of, for the serial number I type the cell number, comma, for the return type I select here Monday because we use Monday in the previous weekday function. I close the bracket and press on enter. You can get the result as 44. When I double click this, you can get all the values, that is 45, 46 and so on. Here let us see for 1st January 2025, the same formula, equal to weeknum of, for the serial number I select the date column, comma, Monday, second option. I close the bracket, press on enter. You can see the first week of the year and second week and so on. Suppose if we follow ISO calendar format,
Then we can delete this formula and type equal to ISO Weeknum of here. I open the bracket. There is only one argument, which is date. So I select that date cell and close the bracket and press on enter. I get the count here 44. I double click this to get all the results. So in this way we can use weekday and weeknum function in Microsoft Excel. Thank you.